আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব কি করে আপনি খুব সহজেই ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করতে পারেন ক্যানভা দিয়ে। আমরা চলে যাব canva.com এই ওয়েবসাইটে। দেন আমাদের সাইন আপ করতে হবে। দেন আমরা সার্চ বারে লিখব বায়ো লিংক, দেন এন্টার। দেন আমরা দেখতে পাচ্ছি ল্যান্ডিং পেজ ক্রিয়েট করার জন্য অসংখ্য টেমপ্লেট রয়েছে। এখান থেকে আমরা যে কোনো টেমপ্লেট ইউজ করতে পারি। এখানে কিছু টেমপ্লেট ফ্রি এবং কিছু টেমপ্লেট পেড ভার্সন। যেগুলো ফ্রি আমরা খুব সহজেই সেগুলো ফ্রিতে ইউজ করতে পারবো, আর যেগুলো পেড তার জন্য আমাদের ক্যানভা প্রো ইউজ করতে হবে। যদি আমরা একটা টেমপ্লেট ইউজ করি, এখন চাইলে আমরা এখানে আমাদের পিকচার অ্যাড করতে পারি। ডিলেট, দেন আমাদের পিকচার। আমরা চাইলে ফন্ট চেঞ্জ করতে পারি। আমরা চাইলে আইকন আমাদের লিংক অ্যাড করতে পারি অথবা আইকন চেঞ্জও করতে পারি। আমরা চাইলে এখানে টেক্সট এডিট করতে পারি। লিংক অ্যাড করতে পারি। তার জন্য থ্রি ডটে ক্লিক করতে হবে, দেন লিংক, আমরা লিংক পেস্ট করব, দেন এন্টার। আমরা চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ করতে পারি।
শেয়ারে ক্লিক করতে হবে, দেন মোর, ওয়েবসাইট আর স্ক্রলিং, দেন ওপেন ওয়েবসাইট। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা খুব সহজে আমাদের ল্যান্ডিং পেজটা ক্রিয়েট করতে পেরেছি। এখন যদি আমরা ভিডিওতে ক্লিক করি, আমরা আমাদের লিঙ্কে চলে আসলাম। এটিকে আমরা চাইলে ছোট করতে পারি, লিঙ্কটিকে কপি করতে হবে। চাইলে শর্ট লিঙ্ক .me অথবা বিটলির মাধ্যমে লিঙ্কটিকে ছোট করতে পারি। এখন আমরা চাইলে সেই শর্ট লিঙ্কটি আমাদের ইনস্টাগ্রাম বায়োতে অ্যাড করতে পারি। আমরা চাইলে লিঙ্ক ট্রি ইউজ করতে পারি। লিঙ্ক ট্রির মাধ্যমে আমরা অসংখ্য লিঙ্ক একসাথে একটা লিঙ্কে অ্যাড করতে পারি। ক্রিয়েট নিয়ে কোনো কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট করুন। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।